So identity freedom fighters yimerile vaakatiko va South Africa lava a va ri vanhu va Mozambique hikuva a ma ha ri Mozambique va ha ri vanhu va Mozambique n'wina mi nga laha kwini mo va vanhu lava mi nga ri vanhu va Mozambique a hi lo kombela a hi lo xavelela kumbe ku hi la ku endla ma South Africa vona va twananile lomu va nga twanana kona hi nga ri kona hina va sayinelana sweswi va nga sayinelana swona ivi va nyika voko wa hina na vatswari va hina ti-permanent resident ivi ku fika nkarhi hi vo 1996 va ku vatswari va hina va ya teka mapasi hi 96 mina ni nge se qualify ku teka pasi va na ha ri ntsongo ti ta teka hi 1999 se a ni qualify ku teka pasi so ka pasi leriya I think a ku na that promise ya ku after 5 years hi ta pfumeleriwa ku hi tlhelela tiofisini letiya ya naturalize leswaku hi ta kota ku endla yini ku pfuna vana va hina na yini leswi nga endlekeki so hi leswi hi nga suka hi yima hina hi ri ma IFF ku ri hi ku a hi hlanganeni hi la ku vona vanhu va hlanganile hakunene leswi va nga swi endla hi lembe ra 1992 loko va hlangana South Africa, Mozambique na United ya ti-immigration va hlangana va vula leswaku ku nghena ka n'wina laha tikweni ku ta cinciwa a mi nga nghenangi laha tikweni hi nawu hikuva a mi tlule daranta kambe a mi chava nyimpi so manghenele ya n'wina laha tikweni hi 1992 aka nhlangano loku nga va kona swi cinciwile ehansi ka nawu wa Alliance Control Act 96 of 1991 ku ri hikwalaho ka leswaku a mi chava xibamu a mi tsutsuma nyimpi ku nghena ka n'wina laha tikweni ku ta va hi nawu amandla hi lava futhi leswaku vanhu va vona va nga ta hlangana nakambe va endla leswaku leswi va nga swi fikelela hi lembe ra 1996 swa leswaku mi ta nyikiwa vutshami bya laha tikweni leriwani hi nkarhi lowu nga heriki va nyika n'wina tanihi vatswari va hina va ta swi fikisa emakumu ka leswaku xana ke a va hleketa leswaku ku fanele ku endleka yini hi vana lava mi nga na vona hi nkarhi wolowo loko va mi nyika permanent resident bya laha tikweni hikuva vana lava swi vula leswaku va ta kulela laha vatswari va vona va nga kona a swi vula yini aka vana lava va nga tata endzhaku ka lava a mi ri na vona already loko mi nghena laha tikweni hikuva vana va ta va kona va ta lava ku ya creche va ta lava ku ya exikolweni va ta lava ku ya eyunivhesiti xana xivono xa vona loko va mi nyika vutshami bya laha tikweni leriwani bya nkarhi lowu nga heriki permanent resident va tlhela va mi bazela hi pasi ehenhla ka sweswo a va langutisini aka tlhelo rini ra leswaku vana lava va fanele va kurisa ku yini vana lava va fanele va tirhisa ku yini i vanhu futhi va faneleke va endla sweleswo ni ya amahlweni ni khensa leadership leyi humaka yi ri a Gauteng ha khensa swinene ngopfu ku va mi swi koteni ku ri na loko mi ri na masiku matsongo ma pfala a kaya mi mekini sure ku ri aka madunsi hi 27 hi ya kona vo hetelela ni khensa Mopani ni voni munhu wa loyi a sukaka Mopani kambe ni khensa mahala hi kona Mopani khensa minister ani mi tsari asayitini va mi amukeri khale minister kambe mo ni mi khensa ku hava meeting na un'we IFF lowu ni nga mi vonangiki aka wona loko hi ri ka xikulu a hi ri vanharhu vo huma aka leadership kambe a mi ri un'wanyana wa leadership liya khensa ku tikarhata ka n'wina ene na ku mi tshembisa ku ri lexi hi tikarhatela ku xona u ta xi kuma amandla lexi hi tikarhatela ku xona hi ta xi kuma hikokwalaho ka ku ri a hi xikombelanga ku vula ka comrade ra mina loko hi swi hlaya laha hi xilungu loko hi kha hi endla lavisiso loko hi ta forma organization leyiwani 2019 hi xilungu va ri the South African cabinet in 1996 decided to grant the former Mozambiquans the permanent residency of this country so hi Xitsonga swi vula leswaku va lo swi decide va lo swi ehleketa va swi vona swi fanerini
kumbe nyika vutshami lani loko mi hi vona hi ri lani Mr Minister a hi lweli vutshami bya laha tikweni swi nga endla ku ri na vanhu lava nga na xihoxo xelexi va endlaka xihoxo xelexo ni va twini va vutisa ka radio ya Munghana Lonene siku rin'wana va ri awu mi nga lwela ku tshama atikweni leri ri nga riki ra n'wina no a ndzi se za ni nghena switsununi aka history loko ni ta nghena ka history mi ta swi twisisa ku ri tiko leriwani hi history i ra hina so ni vula hi leswi va nga swi decide hi 1996 wo fana na mina a ni endla lembe ro sungula a high school 1996 wa khale nyana ni nga voni ku koma va lo swi ehleketa va ku a hi nyikeni vanhu lava vutshami bya laha tikweni leriwani hi nkarhi lowu nga heriki permanent i nkarhi lowu nga heriki a ni tivi ku ri hi nga va kha hi xihlahla wa xilungu lexiwani mara lexi hi nga dyondza xoho a makhapule primary a EPP Minga na loko hi kha hi zama ku manyukita aka ti-colleges leti ti nga kona a Gauteng permanent swi vula leswaku i nkarhi lowu nga heriki a ku na swipimelo so a hi lweli vutshami bya laha tikweni Mr Minister hambi ku ri vurhangeri bya haleni tikweni ra hina ra ka Madonsi a hi byi lweli vutshami bya laniwani i swilo leswi hi nga lo grantiwa i swilo leswi hi nga lo nyikiwa swona hi cabinet ya South Africa ni nga vula leswaku hi government ya South Africa hi lembe ra 1996 ivi a henhla ka swilo leswi va hi nyika ti-ID leti hi nga na tona hi na ti-ID ta green hi na tona ti-ID leti ta green leti namuntlha ti nyikiwaka ku va ti-smart card i swilo leswi va nga lo hi nyika swona so ni khensa futhi ro hetelela laniwani ni khensa nhlangano wa Limpopo Show Foundation i nhlangano lowu hi nga hlangana na wona ku hala loko ha sungula IFF va tikomba va ri karhi va famba asayitini ra hina va tikomba va ri karhi va lwela timfanelo ta vanhu ku na vanhu hambi ku ri kwala South Africa lava va nga original citizen lava va nga ri ki na ngati leyi humaka hala tikweni ra maakelani lava va nga na ti-challenges ta ti-ID book riendzo leri rin'wanyana leri hi nga ri teka hina loko se hi ta South Africa ri sungule hi 1985 hi ta haleni hikokwalaho ka ku ri hi ri karhi hi tsutsuma tinyimpi leti a ti ri kona mi ta tsundzuka ku ri tiko ra Mozambique loko ri kumahlaya ri ve na tinyimpi ta leti hi nga ti fanisa na tinyimpi ta apartheid ti ve kona mara hi ti vitana ti-independence war loko hi ri hala Mozambique a va lwela ntshunxeko and then ku ve na tinyimpi tete hi malembe ya vo 1975 ku halayani and then ku va na tinyimpi ta civil war leti ti nga va kona a Mozambique hi tona tinyimpi letiwani ti nga tsutsumisa vatswari va hina ke va tsutsumela a tikweni ra Afrika-Dzonga and then va ta fika va kuma leswi ni mi byelaka swona ku nga permanent resident na ti-ID leti va nga ti kuma kambe ke IFF yona yi tswariwe njhani IFF yona yi te njhani yi ve kona hikokwalaho ka yini why namuntlha hi ri na vanhu lavawani lava hi va vitanaka IFF or organization leyi nge i IFF yi ve kona va ka hina hikokwalaho ka ku va vanhu va nga ha swi twisisi ku kahlekahle vupermanent lebyi byi nga nyikiwa vatswari va hina a va nyikeriwa hi xivangelo xini or a va nyikiwa hi xivangelo xini xa kona a va nyikeriwa ku ri ku ta endleka yini loko va byeriwa ku ri n'wina tshamani laniwani ni nga ha fambi sweswi ni nga vula ni ku va nyikiwe hi government a va lo nyikiwa hi local government a va lo nyikiwa hi provincial government va nyikiwini hi the national government ya South Africa hi 1996 so IFF yi ve kona hikokwalaho ka ku ri se hi frustrated loko ni yiva rito ra xilungu a ha swi twisisi ku kahlekahle ka fambiwa ka vuyiwa ka jikiwa or ku endliwa yini a hi koti ku ya eswikolweni vana a va koti ku kuma ti-birth certificate vana a va koti ku kuma ti-ID vana a va koti ku kuma ku register for this thing NSFAS a lava swi vitana hi ku angarhela bazar yes bazar ma famba nyamala lama ri lama a va koti ku register for bazar because ID leyi a yi pfumeli bazar lava va nge le mintirhweni van'wanyani ni na ti-call to fika 5 or so va kume mintirho outside South Africa Nigeria Saudi Arabia vanhu lavawani a va koti ku ya Saudi Arabia va ya ku tirheni va teka mintirho yaleyo because ID leyi a yi pfumeli ku teka passport ID leyi a yi pfumeli ku vota so now IFF yi fomiwile endzhaku ka ti-question leti hi nga ti kuma aka vanhu lava va nga na ti-problem leti fanaka na tereta va ku kahlekahle laniwani hi byini vutomi lebyi hi nge le ku byi hanyeni IFF
yi ya emahlweni yi lava ku hlanganisa vanhu va ka hina endhawini yin'we ku vulavuriwa hi voice A1. amukela eka Limpopo Show Foundation ni vulavula na Lighton Mabalani kusuka eka Limpopo Show Foundation kwala handle ya amukela kwala mi nga tshama kona kwala mi vona ku mi ri kona namuntlha loko hi tini la hi le ka Madosi hi tini hi timhaka ta ti-issue ta mapasi va tshi ku ri vona na msiri apa a ni vone ku ri vona hone ri ya kwa Madosi ro danga thaidzo za dzibasi amukela tatana swivanga minjhani Ipfukile njhani Mr. Mabalani? hayi pfukile ya mi nga hi hlamusela ku ku humelela yini laha namuntlha laha ka Madosi. Well, Pito Eric Nyiko Smango, one of the executive members the IFF. Haleni ka Madosi namuntlha ku ri hi ta vulavurisana na vanhu va ka hina ti-issues ta mapasi laha hina hi ri IFF hi vana na vatukulu va the former Mozambican refugees lava va nga nyikiwa permanent residency bya tiko leri ra South Africa hi the South African government in 1996. Okay, so mi sungule ku tala nwana a South Africa rin. So loko hi fika laha South Africa a ku ri lembe ra 1985 laha hi nga fika hi tshama aka ti refugee camps laha ka Madosi a yi ri kona refugee camp laha ku tshama vanhu va ka hina ntsena xikan'we na le ka Mchipisi a yi ri kona ndhawu leyi i fanaka na yona yaleyo Mchipisi refugee camp. Endzhaku ka nkarhi va swa vuhosi va hele va swi realize leswaku hi fanerile ku va hi katsakanyiwa na vanhu va laha tikweni laha hi nga sukisiwa hi yisiwa etihosini tihosi ti hi tsalela mapapila leswaku hi ya Home Affairs ku ya apply ti-permanent resident na ti-ID books. Wo va mi apply sa a mi ti njhani loko mi za mi nghena laha tikweni? Mr. Mabalani loko hi ta laha tikweni tanihiloko se hi vurile ku ri hi huma hi ri Mozambique mi ta tsundzuka leswaku tiko ra Mozambique hi rin'wanyana ra matiko lama ma nga hlaseriwa swinene ngopfu hi tinyimpi ku nga va na tinyimpi ta ti-independence and then ku va na tinyimpi ta ti-civil war and then ka ti-civil war hi laha hi nga suka kona etikweni ra Mozambique hi tsutsumela etikweni ra South Africa hikokwalaho ka ku ri vanhu a va ri ku dlayiweni and then hi ta nghena etikweni ra Afrika-Dzonga hi 1985. Okay, so loko mi fika la n'wana tihosi ti fike ti mi hlanganisa or South Africa hinkwayo yi fike yi mu amukela ku mi tshama ka tindhawu letiwani? Hi ta vula leswaku hi amukeriwile hi tihosi leti hi tshamaka eka tona hi tona ti nga hi amukela and then ku va hi tiveka ku ri hi kona hi tihosi nakambe leti ti nga ya aka ni nga vula leswaku i government ya nkarhi wolowo ku tivisa leswaku hi na vanhu lava va fanaka na lavawani laha tikweni ra hina and then hikokwalaho ku humeni xileriso xa leswaku vanhu lavawani a va pfumeleriwi ku ri va ta aka Home Affairs va ta applya vutshami bya laha tikweni leriwani hi nkarhi lowu nga heriki ku nga ti-permanent resident xikan'we na ti-ID hi lembe rona lera ra 1986. So mi fike mi apply ti-ID loko se mi ri laha South Africa se loko va mi pfumelele? Loko se hi pfumeleriwe na ndhaka loko hi tshame nkarhi wo leha swinene ku ri loko mo swi langutisa ku ri kusukela 1985 hi tshameni kuze ku fika 1996 hi laha ku nga va na project yona leyo sungula ya leswaku yi applyisa vanhu va ka hina ti-ID. So a hi tshameni nkarhi wo leha swinene hi nga applyanga hi ta applya endzhaku ka nkarhi a nga nkarhi wolowo se van'wanyana va hina a hi ri eswikolweni. So ti-challenge ta mi leti mi hlanganaka na tona ka department ya Home Affairs hi tihi? So challenge ya hina yo sungula Mr. Mabalani i ku loko hi applya ti-ID hi hlamusetile leswaku a ku ri hi lembe ra 1996 xikan'we na hi lembe ra 1999. So xitshembiso lexi a hi tshembise xona a ku ri leswaku endzhaku ka malembe ya 5 munhu a ri na ID u fanele a ya ka Home Affairs a ya endla leswi hi language ya vona va nge i naturalization i ku cinkiwa ka status xa citizenship laya i va citizen ya South Africa. So now he applied the permanent resident xikan'we na ti-ID letiwani aka ahansi ka nawu lowu a wu vitaniwa Alliance Control Act 96 of 1991 laha a wu angarhela vanhu lava va sukeke etikweni ra vona hi ku tsutsuma nyimpi. Swi vula ku leswaku vanhu lava va ta suka etikweni rin'wanyana va nghena aka n'wanyana va ri hava ti-requirements so tanihi ti-passport. So loko se hi ya ka Home Affairs namuntlha va fika va lava swilo leswi
hi nga ta ku i ti-requirements tanihi yona passport i le ya ku ri loko va hi amukela va hi nyika ID va hi nyika permanent residence a hi ri hava i passport so hi hlangana na ti-challenge telete ta ku ri a hi na tona ti-passport hina hi ku ri hi amukeriwile hi ri hava ti-passport tanihiloko hi ri vanhu lava a hi tsutsuma nyimpi and then va tlhela va swi twisisa loko va hi nyika a permanent resident because a ku na tiko leri mi nga ta apply permanent resident mi ri hava passport so tanihiloko va hi exemptini aka swilo swo leswi va hi exemptini because of va tivini ku ri a hi na swona twanana wa n'wina na department ya home affairs or na tiko ra South Africa a mi twanana ku va mi nyiketa for xikarhani ku tshama laniwani or va mi nyiketa for permanent ku mi kumeka mi ri la South Africa tanihiloko se ni hlamusetile Mr. Mubalani i permanent resident certificate okay permanent resident certificate yi vula swilo swin'we ntsena i vutshami bya nkarhi hinkwawo that's why a ku na munhu na un'we ka hina loyi mi nga ta twa ku ri va ri i bordereni a ya gandlisa xitempe xo karhi ku va a ha ri laniwani for period yo karhi ya nkarhi ku va a ri laha South Africa i swilo swa nkarhi hinkwawo i permanent resident certificate laha va nga hela va hi nyika na ID a henhla ka swona sweleswo so sweswiwani va tsandzeka yini ku mi pfuna loko mi lavisisa well i xivutiso lexi hi nga na xona kambe hi fambini tindhawu to tala ngopfu kusuka kwala Vhembe hi ya Mopani hi ya nghena ka provincial xikan'we na le ka national ya home affairs kambe a ku na laha hi hlamuriwaka swilo swi tikomba ku ingaku ku na va ta na solution swi tikomba ingaku na vona a va swi tivi ku ri va fanele va hi endlisa ku yini somewhere swo tikomba ingaku maybe i xihoxo ku va hi nyikini ku permanent residence bya laha tikweni leriwa okay a ni lava ku tiva lani ku na swilo leswi va nga mi nyiketa va swi vitanaka ku i ti-exemption ne so vanhu lava vani hinkwavo va le Mozambique va na tona ti-exemption letiwani va nga mi nyiketa nkarhi walowo na okay ni ta kombela ku basisa futhi kwalani ka ku exemption i permanent resident certificate i xilo xin'we so a va xi vitana exemption hi mhaka ku ri hi laha munhu a nga exemptiwa kona hi lo exemptiwa kahlekahle ku na milawu leyi yi nga pasisiwa aka hina or swilaveko leswi swi nga pasisiwa hi nga ri na swona so hi lo exemptiwa leswaku va na rito ra exemption kambe loko mi ri cheka phepha leriya hi roxe ra permanent resident hi yona exemption hi yoho permanent resident Mr. Mabalani so i vanhu vo tala lava va nga na yona permanent resident leyiwani va nga yi apply kambe va kona lava va nga applyangiki hikuva a va nga kumeki hi minkarhi yaleyo loko kha ku applyiwa 1996 na 1999 a va nga ri kona laha a swi applyiwa kona nkarhi wolowo ni twa ngopfungopfu mi vulavula hi vana va swikolo ku vana va swikolo va le ku paseni ende va tsandzeka ku ya amahlweni exikolweni van'wani va tsandzeka na ku denda van'wani mapasi ma vona ma blokiwa se sweswiwani mi fika ku hina mhaka yaleyo swi mi khoma njhani like hi mutswari tanihi mutswari a swi hlamuseteki leswi ni nga vulaku leswi ni titwisaka xiswona kahle tanihi mutswari because ku pfuka nampundzu ni langutisa n'wana loyi a nga kumeki birth certificate but loko ni langutisa kwalaha ka family ya yena ku na n'wana loyi a nga tswariwa hi 1989 kona kwalaha a nga tswariwa hi vatswari vo valava ku na birth certificate na ID ya kahle it's a citizen kambe ku na n'wana loyi a nga tswariwa hi 2023 a nga koti ku kuma birth certificate tanihi mutswari swa ni vava swinene ngopfu that is why ni ri laha ka IFF that's why ku ri na IFF leyiwani namuntlha identity freedom fighters hi lava ku lulamisa swona ku ri hi kota ku fikelela xitshunxo hi ku tirhisana na vona va embassy ya Mozambique xikan'we na department ya home affairs. Thank you very much to the president. We are the children and the grandchildren of former Mozambican refugees. The status which was given to our parents in the agreement, the tripartite agreement of 1992 between South Africa, Mozambique and UNHCR. Our parents have been here since 1985. In 1996, the South African government has granted our parents the PRC, the permanent residency of this country, under the Alliance Control Act 96 of 1991. Within the same year, they have given them the right to apply for ID books
in which they did. But our challenge now is that during the application of those IDs, which was through our kings where we reside, we were promised naturalization 5 years after the application of those ID books, which never happened to date. So because of that, these children of former Mozambicans, refugees who are now permanent residents in this country, are struggling to apply birth certificate, ID books for their children, which means their children will never start school, which means their children will never go to school, to universities. They will never work. They don't have any rights, no future, you name it. So we are asking you, our president, to assist us in this challenge, to speak to the Minister of Home Affairs to look very deep into this matter. Okay, thank you. So, amongst us, there are members whom their IDs are actually blocked as well, and obviously, with a blocked ID, it means you don't have life. It is the same as you don't have an ID at all. And I also remember that in 1999, some of our parents, they did vote actually using the same ID that we have. As it is now, you cannot vote if you have the same IDs. It is that challenge and the other challenges that we have. Actually, allow me to say, Mr. President, that we are indeed stateless, because we came as refugees, but we came as people we didn't have even a single paper in Mozambique to show that we are Mozambiquans. So even in South Africa, with the ID that we have, it doesn't say that we are South Africans. And the promise which was actually broken, that according to us, it means we remain stateless to date. Thank you. Akesa tatana simango karwangwena na balandeli wa Welcome to Limpopo Show Foundation. Here with Jauke Pedro, we are to discuss with some issues that are very much important in the people who are coming from Mozambique or other areas. There is, in fact, the government, let me say government and the Home Affairs decided to issue IDs for these people, and it was a non-citizen. And they said after a certain period, which is 5 years, they will change their IDs into citizens. So even now, we have got people who are still having those non-citizenship IDs. And if they are still having those non-citizen IDs and they are staying here in South Africa, it is a problem to them and to their children, because they cannot assist their children with IDs, with this document. But there's a new story of which you have heard, that if you are both having a non-citizen, you are having a non-citizen, it means that you can go to Home Affairs and then you apply. They will give you a birth certificate, a handwritten birth certificate, of which at the age of 16 years, you will go there with your children, and then they can assist that children. I think, did you know something about this, the changing of citizenship years? Yeah, kutochinja citizenship atitaukanya zvavode, but zvenenda zvipesesa ngazvo arali vone wana citizen ID. Yes. Ngamulayo constitution yachivaudza uri after 5 years vayatenderwa kuti vone vachinje ID yavo. Yes. So wola mulayo avungachaujiya vauyanga ilandira umwe sometimes home office iyafira iyapasisa zvithu asi home office yothe kamileyo minji vachichinjanirayo avachauya community vati vaitaluchidza uri zvipyopyo zvochinja vaita zvithu zvavo secret zvine hazvikufanira kuti vazviite secret.
because of kwamba ngandila tena na vhathu vha na vhono bva Mozambique vhe vha ḓa fha 1970 1980s ene phalamende nayo i a zwi ḓivha vhathu vha phalamende vha zwi ḓivha presidente vha zwi ḓivha minister dza home affairs dzi a zwi ḓivha u dzhena hoyu a dzhena hoyu kha So what is wrong with them? Why are they not changing their citizenship? hu na zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi khou itea because vha tshi ṋekedziwa dzi ID havhala vhathu vha ṋekedziwa dzi ID vha thoma u fhiwa dzi exemption heiḽa yo vha yo ṅwaliwa upfhi vhone vha permanent residential ya fhano South Africa zwino vha songo fhiwa dzi temporary so havhala vhathu vha khou lwela uri zwa zwino uri dzo pfhi vha permanent vha khou lwela uri department ya home affairs kha ipfhi tshililo tshavho uri At least they change their IDs to citizens. As long as they are willing to stay here and they have those non-citizen IDs, they must change. chimwe chine tsha khou vhavhiledzisa kha dzedzi What is the problem? What are they complaining about it? chimwe tsha khou vhavhiledzisa nga maanḓa ndi tshi uri havhaḽa vhathu dzi basa dzavho dzi a vha tendela uri vha vote fhano South Africa so Mara azi change zwi a konḓa Mara u voter. zwo vha Are they voting with the non-citizenship? They are allowed to vote. so tshithu tshine tsha khou tou vhiledzisa nga maanḓa ri vhaṅwe vha tshi tsheka ndi tsha uri ri na vhana vhane a vha tshena vhabebi vhano vha havhaḽa vhabebi vhaṅwe vho lovha vho sia vhana vhaṱukuṱuku vhaṅwe vha khou lingedza u ya zwikoloni vhaṅwe vha eḓela vha songo ḽa so zwi vha zwi tshi khou vha konḓela havhaḽa vhathu uri vha kone u ita something kana u ya tshikoloni vha fhedzisela vha khou dropa out so fhedzisela vha tshi khou fara dzingoho hafha dzi ḓirani so arali muvhuso wo vha tshi lingedza u dzhenelela because ri tshi ita dzi investigation dza vhori vha nga ya kha site dza phalamennde ya vhophalamo kha primary nthihi only primary vha wana uri primary yo fara vhana vha 500 300 undocumented. 300 aina certificate. tshithu na tshithihi so havhaḽa vhana vha vha khou sokou tou dzhenela for mahala For what? and vha vha khou vha khipha bizi tshiṅwe tshifo futhi hafhu a vha tendeli uri khamusi vha ye dzi tripini arali tshikolo tshi tshi khou bva trip ri khou vha na dzi accident nnzisa nga maanḓa vhana vha khou vhaisala vha zwikoloni tshiṅwe tshifhinga vhoṅwe a vha tendeli uri hu lafhiwa zwibadela dzi kiḽiniki vha khou humisiwa mara ndi So in other words, we appeal to the Department of Home Affairs to correct this mistake. If it is possible for them to change their IDs from non-citizen to citizen, let it be done. If there's something behind this, let it be done. If there's any way to assist them, let it be done. Not to leave them like this because it is not their problem. It is not their problem. And it is not the problem of these people who are having those IDs. The problem is extending to their children. And it won't be good since the children are born here, staying here. They know nothing about other countries. So if possible, it can, we are asking them. ende zwino arali vha nga tsheka nga hezwiḽa dzi ID dzavhaḽa vhathu dze vha dzi fara dze dza vha non citizens fhedzisela nga 18 havhaḽa vhathu vha ri a vha tendeli u ita passport uri vha ye kha mashango a nnḓa so ndi zwiṅwe zwa dzi challenge dzine vha khou feisana nadzo kha department ya home affairs na musi vha tshi ya zwikoloni a vha khou ṱanganedziwa nga dzi ID dza dzi 18 so vha ndi dziṅwe dza dzi challenge dzine vha khou ṱanganedzana nadzo because sometimes vha funa uri khamusi vha ya vho guda vhudokotela kha mashango a nnḓa vha nga si kone uri vha ye Or ID. No, anyway, that's the problem that we're having as an organization, that some people are still struggling to change their ID from non to citizen, and this is extending to their children. Children cannot pursue their education due to the fact that they don't have documentation. But I think and hope that one day, as we wish, as we request the department, it will be good. That's what I can say. Yeah. Thank you very much.